die Kameras lipten sie, die Stadt verharrt sie. Bei jedem Spendenaufruf und jeder Lebensmittelaktion standen sie Seat an Seat. Mel auf den Schürzen Wurm in den Augen, Blitz wie Konfetti sie herum. Da dann Panik, Einsinn, Notrefekt, Bit, Atmat nickt, Sirenen, durchschnitten den Band an die Illusion. In einer einzigen No-Hit wären das Paar, das für die Kameras lächelte nicht länger, ein Symbol der Guten, sondern das Zentrum einer Geschichte, die ein ganz Gemeinschaftsspalten sollt. Asterisk am Tage workten CV, die Verkörperung reiner, Großigkeit, sie vertelten, Castanos brachten Noten Türkens backten Geburtstagskonferenz in die sich keine Feier, leisten konnten, an, vollbrachten Jean stillen, gesten de Freund, Lichkeit von de nun, nehmen Gemmels vor, while sie keen auf Heben darum mac, Eltern sitten auf sie, wenn sie mit, ihren Kindern, durch die Stragengingen, an de Sogden, Schau. So sieht gut aus, so möchte man ingmal sein, für die Gemeinschaft, wären sie nicht nur, Bäcker nicht nur, Nachbarn, sie wären Symbol einer besseren Welt. Die lokale Presse kehrt immer wieder zu innen zurück, wie Martensam liegt, denn die Bilder, die sie einfingen, schienen wie ein Heilmittel gegen all das Dunkel, das sonst die Schlagsalon beherrschte. Mansen, in Sammelgelsen Buntbanner flatterten im Wind und überall lag das hell ansteckend Lächeln der beiden. Wenn man sie filmt, hat man das Gefühl, dass ein ganzes Dorf in Aufbruchstimmung versetzt würde, also bei jeder der Hinse ein wenig Hoffnung zurückgegangen, wo gut tatsächlich Fotografer bar gewesen, so hat sie genau so ausgesehen. In ihren Gesten, in ihrem Lächeln, in der Art, wie sie Schulter an Schulter standen, als könnten sie gemeinsam die Last tragen, da die Bewunderung ging tiefer, sie schien fast magisch. In einer Seiten der Skandal an dem Misstrauen die Tagesordnung bestimmten, war es wohltuend, ein Paar zu sehen, das scheinbar ohne Eigennutz nie Guts tat. Ihr Konditorei war nicht nur ein Geschäft. Sie war ein Treffpunkt, ein Zu. Menschen kommen nicht nur, der Duft frisch gebackener Brötchen vermischt, sich mit dem Klang freundlicher Stimmung die Kunden gingen, mit mehr Nordhaus, als sie bezahlt hatten, mit dem Gefühl, dass Menschlichkeit noch existiert, man sprach über sie beim Abendessen, in den Kirchenbänken auf den Spielplätzen. Wenn da alle so rennen wie sie ihr Namen wurden, zum Synonym für gut Schulprojekt luden sie ein, Oberhilfsbereitschaft zu sprechen, keine Zeichneten, Bilder von Brotleben an der Kuchen, mit ihren Gesichtern, daneben sie, Stoff von Geschichten, die man erzählt, wenn man Hoffnung verbreiten wollt, und so wuchs das Bild, das alle von ihnen hatten, immer wieder gengret von den Kameras, die unermüdlich festelten wie sie Munzgulser, Lyriten, oder Paket, verbessert. Jede neue Reportage wirkt wie ein weiterer Beweis für ihr moralische Unantastbarkeit. Niemand fragt nach den Schattenseiten, niemand dacht deren hinter, die Kulissen, zu blicken Wahrheit och Zweifel, anmelden wollen, wenn als so schien Jared deren lag die Gefahr, denn wenn ein Bild zu perfekt erscheint, hört man irgendwann auf es kritisch zu betrachten. Man nimmt es als gegeben hin, als unumstößlich war. In dieser Stadt wären sie das Sinnbild der Guten, und niemand wagt zu glauben, dass sich hinter diesem Schein wie etwas anderes verbergen kennt. Jeder war geblendet, vom Schein war verlegt, dass öffentlich Fassade, so mich Erstrelon ließ, so stand, die ganz Gemeinschaft im Womenglanz dieser Illusion, blind für das, was sich im Hintergrund abspielt. Den Ren die Welt sie als heilig trug das perfekt Bild bereits unsichtbar ist, da niemand schaut weg von drüben, niemand wandte den Blick vom Strollen, und so blieb das Dunkel, das sich dahin, unbemerkt. Asterisk, die ersten Riss im Kulissen Bild waren kaum mehr alsf, Lusten, Getrigen, von der Kulen, Nachschrift, die durch, die Ingen gesungen. An Lieferwagen zu merkwürdigen Orten wurde Bäckerei Modellaffen Entwürfe, aus manch einer der Spebt von der Arbeit, Nordhaus kom, wundert sich, da niemand, sprachis laut aus, der Mondasen Lächeln sonst so sicher, wirkt verle plötzlich, en Festigkeit so bold, gemmen Bielkufig noch den Sohlen in den Backen fragt, an die Frau sonst die Zelle der Hörslichkeit, war auf einmal Nerves, zog sich zurück, verschwand für Stunden in den hin. Rennt ihr Hand tief in Dentation verkrampft, ihrne Christen, in ein Entfreunden blieben an, Benwit, als heit sie die Verbindung zur Auenwelt verloren oder versteht. So viel zu sagen bei einer, wollte Tickets würdens viel es dann zum ersten Mal auf, die Summenstipp, nicht, das, zulende Spenden verlefstockend an de als Jemand, vorsichtig die Differenz, ansprech.com, die Antwort, so schnell so gebiti.
Wir müssen uns verswalt haben, ein nervöses Lächeln, ein Blick, der so lange anhält, anschauen. War die Diskussion beendet, das Gefühl blieb zurück, ein feiner, Stachel des Zweifels. Der nicht mehr weichen, wollte. Ingenieur, no hört, ein Nachbarn wie hinter, verschlossenen Fenstern, Stimming lauter Worten, kein freundliches Plaudern, kein Lachen, sondern aufkielt streiten Gefühlt vom Scharen eins, Stolz über den Boden, einem dumpfen Schlag, dann das hart Zuschlagen einer die Nachbarin hält in die Hand am Fensterrahmen, und lauscht da Boldkeit still zurück, so plötzlich dass sie's selbst an ihrem eigenen Zweifelt, schließlich lascht sie das Licht an der Schwursich nicht gissig, jetter zu haben, in einer Stadt, die ihr Helden so sehr braucht, war es leichter, wegzuschen.am nächsten Morgen. Als die Sonntag über die Ducke kroch, stand die Frau, wieder hinter der Werk, ihr Haare waren ordentlich frisiert, die Schers frisch gewaschen, das Lächeln auf den Lippen sorgfältig geformt, als wär es mit derselben Präzision aufgepinselt wie Zuckerguss auf eine Tortkunden stellten sich wie juend in ein langen Schlang auf plaudeten, lagten hielten ihr Kinder auf dem Arm und die Kinder von innen, sai die Müdigkeit in ihren Augen, die leicht Versagrung, mit der CG, niemand bemerkt die angesponten Schultern oder die winzigen Pausen, wenn sie versekt das perfekt gesekt aufrechswelten die Stadtwald ihr Vorbilder ihr Licht gestalten nicht ver, und so würde das Schauspiel, Exceptia als were es realit, Wahrheit schon lot fragen sollen ham de Lieferwagen so spät kam. Wahrheit zugeben wollen die Stimmen der Not gehört zu haben. Jeder schob die Zweifel sieht so, wie man Krummel, vom Tisch wischt schnell beockefig, ohne darüber nachzudenken. Und so walk zwischen, Britschen und Kukan, zwischen warmem, Lächeln lachen, ein Schatten, den Kina, warhaben wollt, ein Schatten der, Gräser wurde, länger, man die Augen devor, verschloss, Asterisk als, undert sich, in dem Moment, als ein jugendlicher freiwilliger Gene. Der immer, als erster kam an der als letzter ging hinter der Bäckerei zu. Es war ein sonniger Nachmittag gewesen, die Stragen voller Stimmen Kinderlachen, und dem vertrauten Duft von frischem Gebäck, doch plötzlich lag still in der Luft nur unterbrochen vom Dampfen auf Prallseins Creepers auf den Asphalt. Vergingen wie in Zeitlupe und zu schreien begann. Die Sirenen waren bald zu hören, schnitten durch die Enge, Strage begleitet vom gliggenden Blinken von Blau underrot, das sich in den Schaufenstern spiegelte. Die Menschen der Stadt hielten kollektiv den Atem an Mond standen wie eng, und liefen zum Hinterhof, ohne genau zu wissen, was sie dort erwartet. Sanite buten sich über den Jugendlichen, ihr Stimmen ruhig und routinier, dat die Spanning in ihren Begunnen variiert, wie ernst die Lage war. Für die Umstehenden verschwammen die Minuton, zwischen Hoffnung, Angst und einer wachsenden Beklemmung, die niemand benennen konnte. Ls sich, die Nachricht verbreitet sich, Trauer aus, wie ein unsichtbar Well. Der Jung war beliebt gewesen, fleigig, freundlich, sein Zusammenbruchlis das Haus der Stadt schwer wurden, und zunächst rückten die Menschen enger zusammenkursen, wurden aufgestellt, Liesgebet gesprochen, Blumen niedergelegt, da länger die Fragen unbeantwortet blieben, desto mehr verwandelt sich die gemeinsame Trauer in ein Netz aus Argwan. Die Ermittler traten zunächst vorsichtig auf, sie stellten ihr Fragen fast sanft als wollten sie die Wunden der Gemeinschaft nicht noch tiefer riechen, doch die behatsamste Frage kann nicht verhindern, dass sie wie ein Vorwurf klang. Woher kommen die zusätzlichen Spin, die nie in den Buckern auftauchten? Warum macht der Lieferwagen regelmäßig Stops, die nirgends verzeichnet waren? Und vor allem, wie kann es sein, dass ein gesender, junger Mensch plötzlich hinter der Bäckerei zusammenbricht, ohne irgendeinen Grund? Dies Fragen schwetten im Raum wie Rotsch schwer unerbittlich, und sie legten sich über die Gemeinschaft. Nachbarn warfen einander unsicher Blick zu. Freund Medden plötzlich vertraut Gespräch, Misstrauen fräs sich langsam in die Her. Rennt jeder, darauf wartet, das Antworten gegeben wurden. Asterisk. Inmitten all dessen trat das Paar wieder vor die Kameras, dieselben Kameras, die sie einst als strollend Helden gefeiert hatten. Das diesmal war etwas anders. Ihr Lächeln war nicht mehr Ausdruck von Wurm, sondern wirkt steif, wie oft. Es war kein Sicken von Freud, sondern ein Schild, ein Versuch, die Angriff abzuwehren, die nun von allen Seiten kommen. Hinter den Blitzlichtern standen nicht mehr Bewunderer, sondern beobachte Menschen, die wissen wollten, ob sich hinter den freundlichen Gesichtern eine Wahrheit verbarg, die man bisher nicht hat sehen wollen. Und so wurde die Bonn auf
der sie einst als Walter glansten zur Arena, in der Jeeds Wort jeder Blick Jeed Jest unter Verdacht stand. Ihr Strahlen war noch da nun war is nicht mehr Hoffnung, die is ausles sondern ein Gefühl von Beklemmung, die Spur der Brotkrümmen war ließ aber unbestrittbar klein, unstimmigkeiten die man einzeln vielleicht Obersehenheit. Ergebon Zusammengesetzt ein klares Bild, Bargeldabingen die nicht zu den Rechnungen passen die verschiedenen summen ins Leerfutten ein Zweits Handy sorgfältig, in Melseck versteckt, Alsheit, is dort niemals gemmend, finden, und schlieglich, im Kassenbuch, MIT herausgerissen Seiten die Rande noch, ausgefranst als wo die Taten hastiger Verzweiflung geschehen, Benz als sie die Bäckerei abschloss, Feliz der Frau auf ein Schlüsselfeld vom Hack, im Büro, ein winziges Detail, Underdog ein Funk, der etwas in ihren Sendit, zum ersten Mal spürt sie ein Kraft in sich, die sie bisher nicht gekannt hat. Es war keine Wut, kein Zorn, ein Still, Entschlossenheit, geboren aus dem Wissen, dass sie nicht länger schweigen konnte. Als zurückkam, die Hand, Stobeg vom Backen, stellt sie sich in den Weg, ihr Stimmor kaum mehr als ein Flüstern, dort sie zittert, vor Bedeutung sag mir die Wahrheit, es war keine Drohung, es war ein Flehen, ein letzter Versig das Fundament ihrer gemeinsamen Welt, nicht eins zu sein zu lassen, dort uhelt dem Blick nicht stand. Die Facet die solange aufrechterhalten hat Irbrock trogen sammelten sich in seinen Augen, mit gebrochener Stimme begann zu reden von Schulden die ihr verschwiegen hat, von Summen die sich angehofft hatten, bis sie wie ein Stein auf seine Brust liegen, an die schlieglich, von dem Wetter, wie nannt einem Monde nicht bat, sondern vor der Date der keine Bit kant, nur Ultimaten is salt. Nur vorübergehend sein stammelt die Hand verkrampft als kein die Lastquisch an seinen Fingern zu drücken nie bis wir wieder auf den Bienen standen da in ihren Ohren klangen die Wort wie Roch in ihren Raum dicht erstekend, ein ausweichlich Seespurt, das is kanan einfucken Ausweg, gab, die Illusion der Michelson, Burger Family war für immer zerstört was blieb, waren Wahrheiten, die viel zu lange verborgen wurden, waren, an die, im Gestanis das schwerer wag, als Alibrot. Die CG gebacken hatten *GEMEINSAMIT den Ermit, stimmt sie einem letzten Treffen zu diesmal oberwacht, diesmal aufgesegnet, diesmal unter Bedingungen die Kinon so viel mehr zu Hand zitterten, als sie das Foto day. Jungen Freiwilligen in ihr Portemonnaie shop, es war ihr Talisman, ein stiller Anker gegen die aufstiegen Panik, ein Versprechen das sein, Leiden nicht umsonst gewesen sein dürft, Dort war ein Parkplatz am Rand der Stadt trostlos im Schwachen Licht während älter Laternen die Schatten der abgestelten Wagen wirkten wie zum Zugen bereit, Jeeds Wort festzuhalten, man traten einen der gegenüber Stimmen tief sitz, scheinbar altklicklich getternt als Gesp, da unter der Oberfläche vibriati, die unisgesprochen Wahrheit. Hier war nichts mehr gwünlich, hier war nichts mehr sicher, der Cousin, dessen Name kam gemmend, laut Ausbrech wirkt ungeduldig sein Blick war scharf, sein Wortnap. Rock, Gefahr, spürt, die Unruhe an die, länger das Gespräch dauert, desto klarer zeichnet sich in seinen Augen der Verdacht. Ein einziger Moment der Unachtsamkeit konnte jenigen Els aufliegen zu lassen, die Frau spürt, wie ihr Hers rast als seinen Kopf leicht nicht, als heit den Schleier der Tuschung fast durchstrungen an de dan Gesche is als, die Gefahr, greifbar, nah war, trat ihr, man vor, nicht zu leugnen. Nicht sich noch einmal herausren, sondern dem Spiel, einen zu mit einer Stimme die zittert, aber fest war, stellt sich dem Blick seines Cousins, Sekunden denten sich zu Ueckkeiten, bis plötzlich, grelles Blaut, die Schinnerisieres, Befehl halten aber den Platz, scharf an denner Bit, durch das Echo der Mauern, ringsum als brach auf in einem einzigen Auge. Chaos, Ruf, Bugungen, die sich überlagerten, der Cousin wirbelt herumberuscht, wattend gefangen, beamt traten aus den Schatten, Waffen erheben, ihr Kommandos wie Michel die Illusion, die jahrelang bestanden hat, last, sich mit Mal in Nizza an die in diesem Moment, zwischen gleigendem Licht an der Kult der Wahrheit hat das TÖDLICHES GEHEIMNIS keinen Ort mehr, an dem sich verstecken konente danach folgden Gerichtsschule an der der enket sich zur Zusammenarbeit, legt offen, was wast underhaft den Ermittlern, das Netz aus, Lügen hangen aufs Decken, der Cousin hingegen muss sich der Wollen hört, der Justiz stellen jedoch wurde, ans Licht gesagt, die Gemeinschaft, die so lange zwischen Bewunderung und Misstrauen geschwankt hat,
Must lernen, mit einer unbequemen Wahrheit zu leben das Menschen, die man liebt verspedingt können, und das selbst diejenigen, die Fälle begehen, noch die Möglichkeit haben richtig, Entscheidung zu treffen für die Frau bedeutet das, nicht das Endlos sondern einen, schmerzhaften New. Sie schloss die Bäckerei vereinigt, monet die einst ihr Lebensmittelpunkt an das Höchst der Stadt gewesen war. Hinter verschlossenen Türen sortiert sie nicht nur Papier, sondern auch ihr eigens Leben schuldvoll Untraue legten sich, wie ein grauer Schleier über ihr Tätigkeit langsam Schritt für Schritt entstand daraus eine neue Form der Entschlossenheit. Als sie die Bäckerei wiederöffnet, Warwils wird, neue Verfnung sitten wurden angekündigt, Klärregeln aufgestellt, jede Spend, jede Ausgabe, jeder Cent, sollte sichtbar sein. Transparenz würde ihr Newsversprechen, Einversprechen an die Gemeinschaft, aber auch an sich selbst. Wat, verfnit sie die Türen, nicht für sollend Kunden, sondern für Familien in Nordcastanos Malt sitten, frisch gebacken, sorgfältig zubereitet. Als stille Beweis, das Gut, trotz allem, weiterleben konente.doch, damit endet es nicht. In Erinnerung an den jungen Freiwilligen, dessen Leben so plötzlich geendet hat wurde, ein Stipendium ins Leben gerufen, es trug, Synonym an dies sollt, jung Menschen unterstützen die wie, bereit waren, ihr seid und ihr Energie in den Dienst anderer, zust, ja für, ja wuchs Diocese, Vermögnis, getrigen, von Spenden, die diesmal aufgelegt, geprüft und mighty Stoles, verfentlicht, wurden Tag, an dem der erst Stipendit würdet stand die Frau ganz hinten im Sol, die Handfest, in verschränkt die Augen glanzend, nicht nur voyatroa sondern voyativas tiefrum aus, schmers war langsam, mossem under, unsligen, trogen an ein neuer Schien ens, ein Schinder nicht die Vergangenheit auslöscht aber ihr ein Gewicht gab, das in die Suchenfeld weis an die so blieb sie nicht die Frau mit dem TÖDLICHEN GEHEIMNIS sondern die galant hat, aus den Scherben eine neue Wahrheit zu formen. Asterisk die Bilder anderten sich auch die Locken Tatanis, es waren nicht mehr leichten unbeschwerten Gesten die noch Beifall verlangten, sondern die schweren, gezeichneten Lächeln die gewickten sich trugen, Erinnerung, Schuld, aber auch Überwindung, die Stadt vergag nicht was geschah, dass sie verdrant, es nicht sondern bote darum herum, so wie ein Baum wuchstet, auch wenn sein Stamm ein Nab treit, die Geschichte wurde Teil der Gemeinschaft, sichtbar, aber nicht länger. Bestament, das Paar, das für Kameras, lächelte, aber ein tödliches Geheimnis verbarg blieb nicht nur, ein Schlagzau es verwandelt sich ein Mahnung in ein Versprechen, ein Hinweis darauf dass hinter einem Lächeln, nicht immer, nur Wurm litt, manch, aber ebenso, ein Erinnerung daran dass ein Lächeln Ochter, beginnen sein kann, der erste Tag, an dem man beschliert, endlich die Wahrheit zu sagen und der Geno derselbe Welten die Menschen dies Geschichte nicht weil sie perfekt war. Nicht weil sie Hoffnung ohne Satan versprach sondern weil sie Leben retten konnte. Sie würde zu einem stillen Vermächtnis. Ein Warning und zugleich ein Einladung genauer hinzusehen, Asterisk.